హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో పేపర్ 1 EVS, పేపర్ 2 ఫిజికల్ సైన్స్ హెవీ సిలబస్ అని చెప్పి భయపడుతున్నారా? ప్యానిక్ అవ్వకండి. రైట్ స్ట్రాటజీ ఫాలో చేస్తే 20+ స్కోర్ ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు. TG TET 2026లో EVS పేపర్ 1 కానీ ఫిజికల్ సైన్స్ పేపర్ 2 కానీ 20+ స్కోర్ ఎలా చేయాలనుకుంటున్నారా? ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూద్దాం. ఫస్ట్ మీకు సిలబస్ మీద అవగాహన ఉండాలి. పేపర్ 1 సిలబస్ ఏంటి, ఏ క్లాసెస్ నుంచి ఏ క్లాసెస్ వరకు ప్రిపేర్ అవ్వాలి, అండ్ కమింగ్ టు ద పేపర్ 2 ఏ క్లాసెస్ నుంచి ఏ క్లాసెస్ వరకు ప్రిపేర్ అవ్వాలో మీకు సిలబస్ మీద అవగాహన ఉంటే నెక్స్ట్ మీరు రైట్ స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వచ్చు. ఐదర్ పేపర్ 1 ఆర్ పేపర్ 2 EVS or physical science have 30 marks, right? Coming to the paper 1 EVS, you should start with third class, right? And next 4th, 5th, and next 6th, 7th, 8th. Here the EVS having means the parts of science and social. First you should divide in the classes 3rd, 4th, 5th classes EVS into the lessons science and social part, and next coming to the 6th, 7th, 8th classes you have separate books for science and social, right? Next coming to the paper 2 physical science, paper 2 subjects 6th నుంచి 10th class వరకు చదవాలి కదా. 6th class నుంచి 10th class వరకు 6th, 7thలో క్లాసెస్లో మనకి సింగిల్ బుక్ ఉంటుంది ఫిజికల్ సైన్స్. ఆ సింగిల్ బుక్లో కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చాప్టర్స్ సపరేట్ చేసుకోవాలి ముందే. సైన్స్ బయోసైన్స్ పార్ట్గా మరియు ఫిజికల్ సైన్స్ పార్ట్గా ముందే సపరేట్ చేసుకోవాలి. అండ్ కమింగ్ టు ద 8th, 9th, 10th classes we have separate books for biology and also as well as for physical science, right? This small step will make a great difference. ఇలా ఎందుకు చాప్టర్స్ని డివైడ్ చేయమని చెప్తున్నానంటే ఫర్దర్గా SGT లెవెల్లో కానీ SA వాళ్ళకి కానీ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి బయాలజీ, ఫిజికల్ సైన్స్, సోషల్ స్టడీస్ ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. ఏ సబ్జెక్ట్స్ మనం టెట్ లెవెల్లో ప్రిపేర్ అయ్యాం చాప్టర్స్ అనే ఒక క్లారిటీ కోసం ముందే టెట్కి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడే చాప్టర్స్ని డివైడ్ చేసుకోవడం అనేది చాలా గ్రేట్ డిఫరెన్స్ని చూపిస్తుంది మీ ప్రిపరేషన్లో. యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ డిస్కస్డ్ హియర్ దేర్ ఆర్ SA ఫిజిక్స్, SA బయాలజీ, SA సోషల్ స్టడీస్, రైట్? కమింగ్ టు ది SA another subjects who are only reading this physical science part as your TET preparation to qualify or to get score improvement, they first should focus, if they have less time you should focus on important areas. But for people who are aiming for SA physics, SA biology, SA social studies, you should read your respective subject deeply and concept oriented. Coming to the EVS, we have separated now as like science, social, and coming to the physical science part as biology and physics part, right? ఇక్కడ మీకు నేను సోషల్ పార్ట్, సైన్స్ పార్ట్ EVS వాళ్ళకి మరియు ఫిజిక్స్ పేపర్ 2 వాళ్ళకి బయోసైన్స్ పార్ట్, ఫిజిక్స్ పార్ట్ని బైలింగ్వల్ బోత్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇద్దరికి అర్థమయ్యేటట్టు చాప్టర్స్ని డివైడ్ చేసి క్లాసిఫై చేశాను. ఇవి యూ కెన్ టేక్ స్క్రీన్ షాట్స్ అండ్ ప్రిపేర్. వీడియో పాజ్ చేసి 3rd class EVS పార్ట్లో సైన్స్, సోషల్ పార్ట్, అండ్ నెక్స్ట్ 4th classలో EVS సైన్స్ పార్ట్ అండ్ సోషల్ పార్ట్, అండ్ నెక్స్ట్ 5th classలో EVS సైన్స్ పార్ట్ అండ్ సోషల్ పార్ట్ని స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోండి. అండ్ ఫర్దర్గా మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు ఫ్రంట్ ఇండెక్స్ లాగా ఇవి చాప్టర్స్ని సపరేట్ చేసి రాసుకోండి. యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ డన్ విత్ 3rd class, 4th class, 5th class EVS డివైడింగ్ ద పార్ట్స్ ఇంటూ సైన్స్ అండ్ సోషల్, రైట్? నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు గో టు 6th class. We divided here it into 2 parts like bioscience and physics part. Bioscience పార్ట్లో వచ్చేసరికి our food, what do animals eat, habitat, plants, parts and functions, whatever in our life, moments in our life, living and non-living ఇలా ఉన్నాయి కదా. నెక్స్ట్ 7th classకి వచ్చేసరికి బయోసైన్స్, ఫిజిక్స్ పార్ట్,
బయోసైన్స్లో ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్, సిల్ కూల్, న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్, రెస్పిరేషన్ ఇన్ ఆర్గానిజమ్స్, రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్, సీడ్ డిస్పసల్, వాటర్ టూ లిటిల్ టు వేస్ట్, ఇలా అనమాట. వీడియో స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి, ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఎవ్రీ చాప్టర్లో ఫిజికల్ సైన్స్ చెప్తాను. ఒక లెట్స్ సీ. ఫస్ట్ చాప్టర్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. న్యాచురల్ రిసోర్సెస్లో ఎయిర్, వాటర్. కమింగ్ టు ద పొల్యూషన్లో టైప్స్ ఉంటాయి కదా, అట్మాస్ఫియరిక్ పొల్యూషన్, వాటర్ పొల్యూషన్, సాయిల్ పొల్యూషన్, ఇలా ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే నీటి కఠినత్వం. అండ్ పార్టికులేట్ పొల్యూటెంట్స్. నెక్స్ట్ ఓజోన్ హోల్, కణ కాలుష్య కారకాలు, ఓజోన్ రంధ్రం. మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ అంటే ప్రవాల యాంత్రిక కారకాలు. ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. అండ్ ప్రిన్సిపల్స్కి వచ్చేసరికి బెర్నూలీస్ ప్రిన్సిపల్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అందులో టార్సెలిస్ లా కూడా ఉంటుంది. ఆర్కిమెడీస్ ప్రిన్సిపల్, సర్ఫేస్ టెన్షన్, పాస్కల్స్ లా. నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేసరికి అవర్ యూనివర్స్. ప్రతి సెషన్లో, ప్రతి షిఫ్ట్లో 2025లో కానీ 2026లో కానీ మీరు చెక్ చేస్తే అవర్ యూనివర్స్ చాప్టర్ నుంచి 1 or 2 క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా వస్తున్నాయి. లైక్ ఎలా అడుగుతున్నారంటే బ్లూ ప్లానెట్ అంటే ఏంటి, రెడ్ ప్లానెట్ అంటే ఏంటి, మార్నింగ్ స్టార్ ఏంటి, ఈవినింగ్ స్టార్ ఏంటి, అండ్ నెక్స్ట్ అర్త్ని, జూపిటర్ని, మాస్ని కంపేర్ చేస్తూ రేషియోస్, ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. సో మీరు శాటిలైట్స్ మీద, స్టార్స్, సోలార్ సిస్టమ్, ప్లానెట్స్, వీటి మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి. నెక్స్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి న్యాచురల్ ఫినామినన్. లైట్, సౌండ్, హీట్. ఫిజిక్స్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చేసి లైట్, సౌండ్, హీట్ అనమాట. 1 to 3 మార్క్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఈ పార్ట్ నుంచి. సో అస్సలు స్కిప్ చేయొద్దు. లైట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే స్నెల్స్ లా, రిఫ్రాక్షన్, రిఫ్లెక్షన్, టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్, న్యూటన్స్ రింగ్స్, ఇంటర్ఫరెన్స్, డిఫ్రాక్షన్, ఇలా ఈ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి వస్తున్నాయి. టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి ఈ కాన్సెప్ట్లో లైక్ రేరర్ టు డెన్సర్ మీడియం లైట్ పాస్ అయినా, అండ్ కమింగ్ టు ది డెన్సర్ నుంచి రేరర్కి పాస్ అయితే నార్మల్ లైన్కి దగ్గరగా బెండ్ అవుతుందా, దూరం బెండ్ అవుతుందా, ఈ ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేయండి. నెక్స్ట్ సౌండ్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి వేవ్స్ అండ్ ఇట్స్ టైప్స్, సౌండ్ అండ్ హ్యూమన్ ఇయర్, డోపర్ ఎఫెక్ట్, ఈ కాన్సెప్ట్ చూసుకోండి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది హీట్ కాన్సెప్ట్లో లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, లాస్ ఉంటాయి కదా, 0 లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, ఈ లాస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఈ స్పెసిఫిక్ హీట్. యూనిట్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు. సో యూనిట్స్ అసలు స్కిప్ చేయకండి. అండ్ థర్మోమీటర్లో కూడా టైప్స్ ఉంటాయి, లైక్ క్లినికల్ థర్మోమీటర్, అలా అనమాట. కర్నాట్ సైకిల్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇందులో ఈ థీరంలో మనకి స్టేజెస్ ఉంటాయి కదా, లైక్ ఐసోథర్మల్, అడియాబాటిక్, ఇవి చూసుకోండి. మెకానిక్స్, కైనమెటిక్స్, డైనమిక్స్ చాప్టర్లో చూసినట్లయితే మోషన్ అండ్ ఇట్స్ టైప్స్ అనమాట. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోషన్స్ ఉంటాయి కదా, సర్క్యులర్ మోషన్, అలా అనమాట. కమింగ్ టు ద కాన్సెప్ట్స్ లైక్ డిస్టెన్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ వెలాసిటీ, స్పీడ్, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్, అండ్ ఆల్సో ఫోకస్ మెయిన్లీ ఆన్ ద ఫార్ములాస్, యూనిట్స్, ఎక్సెట్రా. మ్యాగ్నెటిజం అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీలో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం కాన్సెప్ట్ లైక్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, లెన్స్లా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఫారడేస్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఎలక్ట్రికల్ మెజర్మెంట్స్, కరెంట్, ఎలక్ట్రిసిటీ, రెసిస్టెన్స్, జోల్స్లో కూడా ఇంపార్టెంట్. అండ్ సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ ఇఫ్ యూ అరేంజ్ బల్బ్ ఇన్ ఏ సిరీస్ ఆర్ ఇఫ్ యూ అరేంజ్ ద బల్బ్ ఇన్ ప్యారలల్, దేనికి ఎక్కువ లైక్ లైటింగ్ వస్తుంది అని, ఇలాంటి అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి. నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఈస్ మ్యాటర్ అరౌండ్ us. ఇన్ దిస్ కెమికల్ బాండింగ్ అండ్ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్. క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్ టాపిక్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ యాజ్ లైక్ షేప్స్ అనమాట. షేప్స్ లైక్ ఏ మాలిక్యూల్ షేప్ అయినా అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఆక్టెట్ రూల్, బాండ్ ఆర్డర్, బాండ్ యాంగిల్,
resonance, dipole moment, Vesper theory, hybridization, molecular orbital theory 2 యూనిట్స్లో మనకు యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ ఏరియాస్ని స్కిప్ చేయకండి. అండ్ కమింగ్ టు ది హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ ఆఫ్ కెమికల్ కాంబినేషన్ అండ్ కెమికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చూద్దాం. In the end, I will give you a smart tip in this preparation also. Watch till end. Chemical kinetics, catalysts, first and second order reactions, quantitative analysis, ions, salts, its colors, formulas, metals, qualitative test for determining metals, gases, and test for ions, anions, wet test for యాసిడ్ రాడికల్స్, ఇంపార్టెంట్ డిస్కవరీస్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిస్కవరీస్ నుంచి మనకి ఆ ఏరియా నుంచి క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలక్ట్రాన్ డిస్కవర్డ్ బై జేజే థామ్సన్, pH స్కేల్ డిస్కవర్డ్ బై లారెన్స్, కోవాలెన్సీ డిస్కవర్డ్ బై లూయిస్. అండ్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్, ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ అండ్ కెమికల్ బాండింగ్. ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ కాన్సెప్ట్లో ఇఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో మోస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ నెగిటివ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి అనే క్వశ్చన్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ చెప్పాను కదా వెస్పర్ థియరీ, హైబ్రిడైజేషన్, హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనే కాన్సెప్ట్స్ ఇంకొక యూనిట్లో కూడా మనకు యూజ్ అవుతాయని. సో ఇదనమాట ఆ యూనిట్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ కెమికల్ బాండింగ్. పీరియాడిక్ టేబుల్స్లో టైప్స్ ఉంటాయి కదా, న్యూలాన్స్, మెండలీవ్స్, మోడ్రన్. ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్స్ చూసుకోండి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీ, ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ, ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ, మెటల్స్, నాన్ మెటల్స్. పీరియాడిక్ టేబుల్స్లో లైక్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయా, డిక్రీజ్ అవుతాయా, టాప్ టు బాటమ్ electron negativity, electron gain enthalpy, ionization enthalpy increases or decreases. Coming to the metallurgy, chemistry lo metallurgy most important. Mineral versus ore చూసుకున్నట్లయితే క్వశ్చన్స్ లైక్ వాటి ఫార్ములాస్ అడగొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ బాక్సైట్ Al2O3 2 moles of H2O, డోలమైట్ CaCO3, MgCO3. సో ఇలా కంబైన్ స్టేట్లో నేమ్స్ కానీ లైక్ ఓర్స్ యొక్క ఫార్ములాస్ కానీ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. మెటలర్జికల్ ఆపరేషన్స్, క్రషింగ్, గ్రిండింగ్, కాన్సన్ట్రేషన్, ఎక్స్ట్రాక్షన్, రిఫైనింగ్, ఇవన్నీ మెటలర్జికల్ ఆపరేషన్స్ కదా. సో ఇందులో మెథడ్స్ కూడా చూసుకోవాలి. హ్యాండ్ పికింగ్ మెథడ్, గ్రావిటీ మెథడ్, మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్, లీచింగ్, ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షన్. లీచింగ్ ప్రాసెస్లో లైక్ ఎగ్జాంపుల్గా గోల్డ్ ఓర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. అండ్ దెన్ బాక్సైట్, డోలమైట్. డోంట్ స్కిప్ alloys. We are done with chemistry part. Now let's see bioscience part, living world. In this living world, we see here classification of plants and animals and kingdoms. Even here there are kingdoms classified by many scientists. For example, R. Whittaker system of kingdom will be there. He given 5 kingdoms. As like that you should read. కింగ్డమ్ ఏరియా నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎస్పెషల్లీ ఆర్ విట్టేకర్ సిస్టమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆల్సో టైప్స్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్, డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఎనిమల్స్, అండ్ ఆల్సో దట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ విచ్ ఆర్ అండర్ ది ఫైలం యూ మస్ట్ రీడ్. దెన్ కమింగ్ టు ద క్లాస్, దెర్ ఆర్ క్లాస్ ఆఫ్ మమ్మల్స్, క్లాస్ ఆఫ్ ఏవ్స్. బయోసైన్స్లో ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ మనం లివింగ్ వరల్డ్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. Here we are done with class of mammals, aves, right? Next we see cytology, plant cell and animal cell, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, DNA and RNA nucleic acids, cell division. ఈ కాన్సెప్ట్స్ మనకి 9th క్లాస్లో ఉంటాయి లైక్ ఇన్డెప్త్గా. ఫర్ TG TET పేపర్ 2 ఎక్కువగా మనకి 9th 10th నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో 9th 10th బాగా చదవండి కంపేర్ టు ద 6th 7th 8th. టిష్యూస్ వచ్చేసి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. స్ట్రక్చర్స్ అండ్ వాటి ఫంక్షన్స్,
అందులో కూడా మనకి టిష్యూస్లో యానిమల్ టిష్యూస్ ఉంటాయి, ప్లాంట్ టిష్యూస్ ఉంటాయి. ఇవి మనకి 8th క్లాస్లో ఉంటాయి. సో 8th క్లాస్ రిఫర్ చేయండి. ప్లాంట్ హార్మోన్స్, వాటి ఫంక్షన్స్ లైక్ ఫోటోసింథసిస్, రెస్పిరేషన్, మినరల్ న్యూట్రిషన్, మెటబాలిటీస్, యాజ్ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్, plant world. Plant and animal reproduction, we see this type of concepts here, and tissue culture, human reproduction. Coming to the animal world, we see the most important concepts in bioscience after the living world is here we see in animal world. Those are digestive system, respiratory system, circulatory system, blood, eye defects, endocrine system, health, diseases, treatment, skeleton system, excretory system, nervous system, sense organs, reproductive system, gonads, immunity. సో ఈ ఏరియాస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. డిసీజెస్లో అంటువ్యాధులు ఉంటాయి, అంటువ్యాధులు కాని ఉంటాయి. ఇవి టైప్స్ అన్నమాట. మినరల్ అండ్ డెఫిషియన్సీ డిసీజెస్, విటమిన్ డెఫిషియన్సీ డిసీజెస్ కూడా ఉంటాయి. లైక్ B1, B2, B3 ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. లైక్ 10th క్లాస్లో మీకు టేబుల్ కూడా ఉంటుంది. సో ఆ టేబుల్ చదువుకోండి. నెక్స్ట్, యానిమల్ హస్బెండరీ, ఫుడ్ క్రాప్స్, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఈజ్ ఆల్సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్కి వచ్చేసరికి మనకి 8th క్లాస్లో Part 1, Part 2 అని చెప్పి లెసన్స్ ఉంటాయి. ప్లాంట్ ప్యాథాలజీ మీన్స్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ సిమ్టమ్స్ యూ షుడ్ కవర్ హియర్. అండ్ ద లాస్ట్, అవర్ ఎన్వైర్మెంట్. మనకి ఎన్వైర్మెంట్ గురించి లైక్ బేసిక్గా ప్రైమరీ క్లాసెస్లోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ది బేసిక్ మీన్స్ ప్రైమరీ లెవెల్. ఎన్వైర్మెంట్ అండ్ ఎకాలజీ, సాయిల్, types of ecosystems. Types of ecosystem is most important concept. You see here different ecosystems and biodiversity is also most important. నా సజెషన్ ఏంటంటే ఇందులో మనకి కెమిస్ట్రీ పార్ట్ ఉంటుంది, బయోసైన్స్ పార్ట్ ఉంటుంది, అండ్ ఫిజిక్స్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా. మీకు అంటే డిఫరెంట్ పర్సన్స్కి డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఇష్టం ఉంటుంది. లైక్ వాళ్ళు అది ఎక్కువగా చదువుతారు కదా. మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ వచ్చు అనిపిస్తుందో ఆ సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ మీరు ఫినిష్ చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ వేరే సబ్జెక్ట్స్ చూడండి. లైక్ ఇందులోనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి పేపర్ 2లో బయోసైన్స్కి 12 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అండ్ ఫిజిక్స్కి 12 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కదా. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గ్రిప్ ఆన్ బయాలజీ, ఇఫ్ యూ రీడ్ ప్రాపర్లీ ఫ్రమ్ 6th to 10th class, you will easily attempt those 12 questions. So as like that, I am saying to prepare in this way, you will get good marks. So this is the complete strategy, EVS and physical science paper 2 preparation step by step. We didn't just see what to study here, we clearly understood how to study, from breaking down the heavy syllabus to dividing chapters smartly and also in a simple and effective way. Thanks for watching. If this video helped you, like, share with your friends and subscribe for more videos like this. Let's aim higher and score better in TG TET 2026. All the